abalimi b'ebikaddo okuva mu disitulikiti y'Eruuka, Jinja ne Kamuli bakungaanirwa ku kyuma kya ssukaali eky'e Kakira okusomesebwa ku nnima emyaka y'ebyasa extensive farming oba commercial farming okusobola okwongeza ku bungi bw'ebikaddo bye bafulumya taku n'okwongeza ku mpiya. Maneja w'abalimi b'ebikaddo ab'e Kakira Kokasi Wambete akati waliwo abalimi abalina ettaka aye tebasobola kulikozesa nga n'ensonga lwaki bagamagaine ne kampuni ya Cooper Motors okubaletera kalakita ku bbeeyi ensamusamu okubasobozesa okulima ebikadde ebiwera. This program is for all the farmers. We have over 9,000 farmers. We are looking towards to see that they adopt the modern technologies of agriculture. We are talking about commercial agriculture right now. So using tractors, using implements, at the end of the day it will improve productivity, it will improve production for the farmers, and at the end of the day it will bring more money for the farmers. That's what we are looking at. After bush clearing, you need to plow. You need to plow the gardens. So it is a very, very critical stage, and we want to see that farmers do more plowing, at the end of the day more production. You know very well that we have a lot of land under fallow. We have poorer tunes that need to be plowed back. So we need to see that this land under fallow is tilled, is cultivated. That's why we need machinery to do this, so that we transcend to commercial agriculture. We want agriculture where farmers are thinking about business. They are thinking about making money, not subsistence. So we want to see that we support all our outgrowers to mechanize, to use the implements, to spray, to improve efficiency, and to see that at the end of the day, higher yield, higher output, reduced cost of production, and increased profit. Ate najamba Dokasinga ni kitunzi wa kampuni ya Cooper Motors akuba ati bonga aba kampuni bavuireyo ni kalakita ku bbeeyi ensamusamu okusobozesa abalimi okulima ebikadde ebiwera era okubasobozesa n'okufuna kasente akawera okusinga okulima ebyokulya obulye. Tutunda tractor za New Holland era kaseera kano tuli Kakira. Tractor eno gyanyumiriddeko ya model gye bayita 6610s. Basically no tractor Babaleetedde balimi. Tractor eno bw'oba ogirabye ya 2-wheel, ekitegeeza tractor eno ya kusika bikajjo. Tractor eno ekyenjawulo ekigiriko teringa tractor zaffe endala. Eno tractor esitula ttani 18 ez'ebikajjo mu mulundi gumu. N'ekyenjawulo kye tuleese wano tuze ne banka ez'enjawulo. Omulimi asobola okwetwalira tractor eno asasula ebitundu 30 ku ssente zonna ze tuba tumugambye n'atwala tractor balance amusasula emyaka 4. Nga bwe mumanyi ennaku zino okulima kwakyuseemu. Omuntu w'enkumbi tasobola lima bye bimu ng'oba tractor. Okugeza nga tractor esobola okulima eka 12 olunaku, so ng'ow'enkumbi ne eka eyinza obutawera. Kakati tuleese tractor zino eno ku kibanja mpola so that zibeera nnyingi mu circulation, abantu basobole okufuna acreage ennene kubanga abantu balina farms ennene. Agriculture is the backbone of our country. Bwe tuba tulimisa enkumbi nze naawe n'emmere gye tunaalya eyinza okubula kubanga population yaffe erinnya. So tractors zino eno zituyambako okulima emmere ewera okusustaininga ffe obulamu bwaffe. Mu ngeri endala banene bagamagaine n'amabanka ga wano omuli ne Equity Bank nga bano beyamye okuwola abalimi kalakita emmotoka ataku n'ensente enkalu ku bbeeyi ensamusamu okuva Kakaire Kalamba oluka ku 10,000 okubasobozesa okulima ebikadde ebiwera taku n'okwongeza ku nningiza yaibwe. Model that CMC and New Holland are promoting to Kakira outgrows today at this event. This is a 6610S. Traditionally in Uganda, most cane haulages are using a 90 horsepower tractor to haul their cane, which usually carries about 8 to 10 tons. Now this model will carry up to 20 tons, and there's not much of a price difference between the two. So there's a price advantage, a higher return on investment, because you can carry 20 tons of cane with this tractor. This tractor for CMC in Kenya is used by all the big sugarcane farms in Kenya. They have huge fleets, and this tractor is purely designed and built for cane haulage. And this is the model that we're introducing today at this special event. And our factory New Holland have been negotiating privately with the commercial banks in Uganda to find a way to offer a subsidised special rate finance scheme for the outgrowers at Kakira.
Today is about the launch of this scheme with the 4 or 5 commercial banks that are represented today, where they will offer this special rate finance deal only to the outgrowers. All outgrowers are eligible to apply for this scheme, and this is what we're doing here today. We're announcing this special deal. Well, it was Mr. Andrew Baker, who's the manager for the outgrowers of Kakira, who sat down with me earlier this year and said, why do we put together an event? Why do we get all the banks here? Why do we get the manufacturer here, the product, and talk to the outgrowers? Let's sensitise them on the benefits of buying the market-leading tractor in Uganda. We're number 1 market share in Uganda, CMC for New Holland, and how this translates into a good return on investment to their traditional way of hauling cane. We are here to support them to acquire tractors and vans to increase production, and that's what we call our asset financing facilities. But we still have all the products that we have as a bank and services to support farmers, different farmers, on what their actual needs are. Those who need to plant, we have the money. Those who need the tractors, we have the money to finance. Those who need school fees for their children, we have. So every farmer as he comes is how we shall handle him. But for today, we are partnering with CMC mainly to enable them to acquire assets that can help them, especially tractors. Okay. We are giving between 1 million to 10 billion. So depending on how much the farmer can afford, how much they need, what the assets they need to acquire, that's the money we give the farmer. For example, for these ones, we are giving 100% financing for the assets that they acquire. The asset itself is the security. So if the tractor is, for example, 100 million, we give you 100 million and you start paying, depending on your capacity. You can request for 3 years, for 5 years, for 10 years, depending on the capacity of the farmer, the acreage that he has, and the production that is going to come out from the farm. Different farmers can afford differently, so that's how we structure it, but the discussion on those issues usually comes from the farmer. Wabula abalimi b'ebikado b'ennamiro olw'emisoso emingi nga ni bureaucracy mu mabanka nge basaba ssente okw'amaadi batuuka okudifuna nga ali musana oguli kwaka olwo n'ebigenda by'okulima byabanga bifuire. Antuusa kusiima abalimi mwana olw'okwidumbira olukiiko twayese olw'amangu okubanga musobola okwidda okubaawo nga tulonkinga Cooper Motors abayikwenda okubanga batuguza amatrakita akukinoomu n'abebibiina byendawula basobola okwenda okubanga badeewola. Tuleese abantu bangi, tuleese banks ningi ino, naye nga kyetuli kuluubirira kiri nti tukoze tutya okuboneka nti obulimi tubutoola ku mutindo gwe buliko okugwiza ku mutindo ogundi, nga tuviire ku nnima ya bwakidaada tuire mu professional farming, ng'ekintu kyetukola tukifunira mu irala esente. Tulegezaako okuboneka nti tuleeta ba partners omuli aba tractor, omuli ba fertilizer babe walala nife, tusobole okuba nga omuntu niwo banayiika 5 donka osobola okufuna taani eningi. So tukulooza nti olina kuba na eka 10 memala ofune taani eningi, osobola era okuba ne eka 5 ayi woba okozesa fertilizer akozesa ebyonna byonna bikozesebwa nga bya mutindo osobola ofuna taani eningi ino mu eka 5 nga edenkanakana n'eka 10. So tukwenda okuboneka nti obulimi tubusitulako tuve ku level eyo tujje ku level eyindi. Tulina abalimi ba mirundi nga 3, tulina abalimi abatono abawagati n'abalimi abanene ino. Wabataji teri kintu tukwenda okuboneka nti buli mulimi tumusisitulako kifo kyalimu aje ku kifo ekindi. Interest tube tufuna interest nga ya wangulu ino 25% eyo interest ebaire nene ino eri mulimi nga beeyi webanga eri kusebengerera mu bulimu bw'ebikado oba ebikado beeyi ebikado ngeri sebengereramu obanga wafuna loan ya magoba mangi ino tubakitegeeza nti loan eyo ebe ejja kutuga. So tugeziza ku ino era okubanga tuleeta banks dino okuboneka nti didaye muli okuboneka nti debawa ku magoba amatono ino. So nkoze ino okumaliza omulimu gwe twatandika ne muzeeyo jwanga Adelaide okuboneka nti tuleeta bank edindi mu bulimi kuba tube tulina bank andala ya Tropical Bank ayi tumaliza nga tufuni bank adi Centenary Bank Housing Finance Network okuboneka nga dida okuba wa loan ku magoba amatono ino. So bank edindi dibaire nti omuntu ojja wasaba sente ayi ate osaba sente nga amaadi galigwa wajja kumaliza okudifuna nga ate kasana kali kwaka kyaba kyategeeza kinti ng'omulimi
oba olwedde ng'ofeirinze kuba olina kuba ng'ofuna ssente edda okujja mu nnimiro ng'era amaadhi gali kugwa. Buli wofuna kintu kyolina okosa mu nnimiro mu bwire nga bugire kiba kitegeeza nti weena oba tojja kifunamu. So tulikwenda okuboneka nti obugayavu bw'ekika ekyo omuzungu kyayita bureaucracy nga tubitoolawo buli wantu wona wona we tulikwenda okolagana. Era patana yena analowooza nga tayikuwa kitiibwa kye tweta turn around time tulirede okumuleka tujje n'abantu abajja okurespectinga obwire bw'omulimu. Omwandiisi w'ekibiina ky'abalimi b'ebikaddo abakolera Kakira Mombe David abakubye okulekerawo okulira wabula bakozesa ebibalo nga banonola. Omuntu ng'oyenda okufuna mu bikadde ino ebikadde ebanga binene bikunina bbeeyi fuba ino okutunda ebiriwo webanga bbeeyi eri kwika oba osobola kutunda ki oba osobola kutunda kikasita ebikaddo biba buli kugwa iwe kyoba okole okwewola weewole ino era gy'olima ebikaddo bingi kuba buli ebigwa bifulumira mu kunina bbeeyi ate buli ebiniina ino bifulumira mu kugwa bbeeyi. Kampuni ya Kakira okuvaayo yagamagana kampuni ya Cooper Motors n'amabanka bagendererwamu okwongeza ku bungi bw'ebikaddo olwoni abalimi basobola okuganulwa mu maani gaibwe nga balima ebiwala era n'okufuna kasente akawera.